Dummies kayo ngayon. Hindi kasi, nung nandun kami, feeling namin dummies kami. Kasi, English, I don't understand. We don't want to speak in English. don't worry, mapapa-English ako mamaya. You're from Okay, so, England, right? so, kinuha ko yan dun sa sikat na, ano ba yun? Basta yung book ng 4 Dummies. So, dyan yun. So, yung background picture ito, puro Europologins lang yan. Hindi talaga siya yung book. Okay. So, as sinabi ni James kanina, papaliwanag ko a little background dun sa Acarology Summer Program. So, to start, okay. Established ang Acarology Summer Program as the Institute of Acarology noong 1951. So, 66 years na siyang running ngayon. 66, 67. Okay. By Prof. George Wharton sa Duke University. And then, he transferred to University of Maryland. Then, next summer, the Institute of Acarology was continued. Then, ultimately, in 1961 up to 2016, this year, the program was offered as the Acarology Summer Program at Ohio State University. So, Dr. Aros, she attended the program in 1965, so it was already in Ohio State. While she was taking up her PhD or MS in Minnesota. Tapos makita ko yung picture niya dun sa parang meron yung picture. Parang ganito. From the time. Yeah. Okay. So yan si Prof. George Wharton. Dito. Dito to. Kamukha ni Prof. Sumangin. Okay, so yung summer program, meron siyang 4 workshops offered. So during odd number years, so last year, they offered introductory acarology and agricultural acarology. Hopefully next year, ma-attend din ko yung agricultural acarology. Pag may pera. Okay. And during even number years, so 2016, this year, last summer, they offered med and vet and soil acarology. Yan, so tingnan ko. Yan. Okay. So ito yung aming lab. Yan. Tapos, yung banner nung Acarology Summer Program. Okay, so yung objectives for the participants, and hopefully may ma-take up kayo this afternoon from me. So recognize major group of mites associated with soils. Then understand the roles of mites in soil ecology. And recognize and interpret evolutionary patterns of soil mite diversity. So ito yung schedule ng workshop namin. Okay. So makita nyo, walang vacant Sunday morning. So yan, so jam-packed hanggang evening until 9 p.m., 8 p.m. So the whole day, nakatingin lang kami sa microscope. Dami ng microscopes. Tapos nagdala. Sorry. Phase contrast yan lahat. So yung first week, parasitiformes, the lecturer si Dr. Ashley Dowling, yung picture he's from University of Arkansas. And si Fred Bullion, isang Canadian from National Collection ng Canada. Okay. Then short intro, the two of them gave short intro to acarology to freshen up, to warm up everyone for the storm. So first, they asked us what is a mite. Ano sila? Yung tungaw. Mite po yan, no? Mite sila lahat. So, ito, bigla lang. Itong artwork siya, considered artwork. Ginanakaw yan from libraries, tapos binibenta sa internet. May makikita kayo, binibenta yung mga ganyan. Kasi, historical sila. Okay, so, ano naman natin, no? Wala namang dito. So, Dummies nga. Dummies nga pala kayo. Yan, yan. So, shall be, subtle. So, mites are arachnids. So, this is a mite, holotyrid.
So they have 4 pairs of legs. Okay. A pair of chelicerae, ayun. Then, pair of palps. Then they don't have, unlike insects, antenna, wings, and compound eyes. So, paano differ yung mites from other arachnids? So, isang common ay yung ito. They have the natosoma and the idiosoma. The idiosoma distinctively has lost the segmentation. But some groups, they have retained or remnants of the segmentations. And you cannot find this in other arachnids. They have the enlarged CT. This on the mouth parts, on the ventral side of the mouth parts. It's aid in the function of this hypertrophic CT is for feeding. So in other groups, it's horn-like. It's called corniculus, and in other group, it's rotellum. It's toothed for grinding solid food. Yeah, that's quick. So yung may horn-like, they are fluid feeders. Tapos yung may rotellum, sila ay corniculate feeders. So they have estimated that mites can reach up to 1 million species, more than insects. Because sa bees, example, merong number of mites specific to species of bees. So if you multiply that, most likely madadamihan ng mites yung mga bees. And then they represent a diphyletic group. So the 2 major lineages of mites may have come from different worlds. Yeah. So ito, from this 3, yung first encircled is the Acariformes, and then under is the Parasitiformes. And then sa gitna, meron other arachnid lineages. So the scorpions, yung Lysimulid, and Nisa, Solifida. Yeah, Solifida. And ang interesting sa mites, almost filled every ecological niche. So this table, di malabo. May represent ito yung iba't ibang acarine groups. And then these are the feeding habits from herbivory, parasitic, tapos predators, detritivores, hanggang falling feeders. Some groups, for example, mesostigmata, they have the habits are present in the group. And wala yung prostigmata, the spider mites. Yung group nila almost everything dead. And then they've also conquered yung marine habitat. They can be found in sa deep ocean. Then kasama dito, syempre, warning. So itong next picture, yung mites na to, nakitira sa mukha natin. Yan. Demodex. Hindi siya kasi natutusok siya sa hair follicles. Pero cute naman sila. Okay, so subclass Acari, may dalawang superorder. Superorder Parasitiformes, we have 4 orders under it. Acarolida and Acarolida, which are basal and ancient, and Ixolida, ticks, and mesostigmata, the most diverse within the superorder. And for superorder Acariformes, we have order Trombidiformes and order Acariformes. So ito yung Acarella, very beautiful, and medyo kaya pili ko sa medyo similar yung kulay yun. Tapos yung city resembles. Pero hindi, violet talaga sila. Kahit sa fossil record, yung Acariformes masyadong mas matanda. Yung Parasitiformes, hindi siya nag-appear hanggang dun sa mga may amber na fossils. So, supports yung theory ng qualified. Okay, superorder Parasitiformes. Ayan. So, for you sa T,
Yan yung relationship nila. So, and anong characteristic ng superorder Parasiformes? So, yung coxa nila, so diba, ang mites with may coxa, trochanter, femur, tapos gino. May gino po bang spiders? Para siyang tuhod. Tuhod nila. Tapos yung femur, tapos tarsus. Yung gino ay knee. Tapos, yung coxa ng Parasiformes free, gumagalaw. Sa Acariformes, naka-fuse siya dun sa ventral side. Tapos, meron ring light na nakasurround dun sa nasomal base, sa base ng mouth parts niya. And then, yung dorsal shields ng Parasiformes ay well defined. Tapos, ito, yung stigma, it's like the spiracle of mites ay always located somewhere here sa within the coxa 3 and 4. Yan. Tapos meron siyang attached na peritree. Ito yung parang chamber na di-distribute ng hangin sa katawan. So, ito yung mouth parts, ventral view. So, unique sa Parasiformes itong trichosternum. Trichosternum. So, ang function daw nito, kasi ang Parasiformes fluid feeders, diba, sabi ko kanina kung may horn light. Dahil fluid siya, dito pag may dumaan na, kasi ito, so itong chelicera, tutusok niya dun sa prey. Tapos, parang sinisip-sip niya yung juice. Tapos, para ma-prevent na mag-spill, itong trichosternum, nag-a-attach siya dito sa jutosternal groove para ma-hold yung fluid. Tapos, pinipick up na lang ng chelicera. Tapos, unique sa Parasiformes yung tarsal growth. Kasi most sa kanila ay predatory. So, ginagamit nila ito. Like that. So, unang order, Opiliocarida. Kaya Opiliocarida kasi mukha daw sila Opiliones. So, large mites, 1.5 to 2.3 millimeters. Malaki yan. Tapos, meron silang leathery integument. So, tapos yun, as I said earlier, we have remnants of the segmentation ng ichthyosoma. Tapos, may mata sila. Pero hindi compound. From 2 to 3 pairs. And then, medyo kikay, purple to blue yung katawan. And one family lang to, Opiliocardi. Pero wala pang record sa Philippines. So, saan ko siya hanapin? Most likely, yun yung dito. Ayan yung ano niya. Purple. So, meron siya sa tropical. Meron sa forest river. So, under rocks and caves. So, sana makakita tayo sa caves. So, particulate feeders sila. They feed on fungi, pollen, and they scavenge, and they also, some species are predators. So, dahil particulate feeders sila, yung mouth parts sila, hindi katulad ng sige, basta yung protein kanina, yung may tooth. So, order Exotida, yung ticks, then yung 3D printed na tick. Ganyan po. So, hindi ko na masyadong discuss to kasi hindi naman sila soil dwelling masyado. Pero yung eggs kasi nila sa soil. Kasi ito, order volatile. Larger mites, up to 7 millimeters. So na kayo. Tapos, kaya holothyroid kasi meron silang dome shape na dorsal shield. Yan, yung tinatawag na dorsal shield. Tapos yung ventral surface nila ay buo. So para silang buong bola. Fully covered. So yan yung so malalaman natin wala pa rin itong records sa Philippines. So yun, yung habitat ay litter moss and understones. Yung moist forest.
So ito yung main interest ko, order Mesostigmata. So most diverse in Parasiformes with 100 families. Size varies from 200 to microns to 4,500 microns. Tapos wide range and habitats of habits and habitats. So some are fungivores, maraming parasitics, katulad ng spintormicids and other vertebrate parasites. May phoretics, then may uropodids, then yung bemites, and then interesting ay mga predators within the order. R18. Ganyan mag-sex ang Mesostigmata. So ito yung, kita nyo naman, male and female. Para siyang, yung male, ginagamit niya yung chelicerae to transfer yung sperm from galing dito. Sorry. Saan? Galing dito. May butas siya dito. May genital opening. Tapos nililipot niya. So ganun yung posisyon. So yung pinaglalagay niya ay nandito ng babae. Yung female. So meron 3 suborders Mesostigmata, Segida, Reginaspida, and Monogenasida. So for suborder Segida, superfamily Segidae ay free-living predators, and yung Heterocirconidae ay associate of millipedes and centipedes. So ang characteristic niya, yung kanyang yung genital plate ay maraming buhok, mabuhok yung So ito, paliwanag ko din kung paano gumagana yung genital plate ng Parasitiformes. So from the top, mag-open siya pababa to lay yung eggs. So imagine yung hinge dito, parang siya yung sa labas ng itlog. So ito yung ano niya, Ichthyosaurus stomatogasterid yung sa'yo. Fish, basta yun. Fish body. Fish eye, body, Tomato. may. Tomatis eh. Kasi parang, ewan ko. So, ha? Tapos, yung second suborder, Trichinaspida, bakit Trichinaspida? So, yung gene ay for genital, tapos tri. Tatlo yung shields. So, may ganun. 1, 2, 3. Weird, no? Mayas. So, multiple genital shields. Ayan. Ganun ko kanina. Pero minsan, isa lang, minsan dalawa, minsan apat. So, karamihan sa kanila ay arthropod associates. So, yung last time, sir, yung nagkuha tayo ng kasaling beetles. So, karamihan doon ay Trichinaspida. Sa Tumigas. So, maraming records sa Philippines. Well, as I said kanina. Yeah. So, yung largest suborder, Monogenaspida, infraorder Eurypodina, and infraorder Damascene. Okay. So, ano yung pagkakaiba nila? Nasa genital shield. Ito yung sa Eurypodina, ito yung shape, and walang buhok. Pero sa Damascene, usually some rectangular or tongue shape, tapos may one pair of hairs. Ating favoritism. So, ang Eurypodina ay malaking group. Many are phoretic, especially yung kanilang juvenile yung stage bago mag-adult. They attach to arthropods like bees and EPs to transport. Then some of them are fungivores and predators. They have elongate mamaya para discuss ko yung kung bakit anong kinakain nila. And yeah, they are found in decaying matter. So characteristic are highly sterilized body.
and sometimes very beautifully ornamented. That. And then, yung Oxa 1 nila flattened. Then, usually kasi pabilog, parang. And then, elongate chelicera. So usually, chelicera ng mites, iksi lang siya. From the base of the natosoma, mag-extend lang siya konti. But for Europodyna, pumapasok sila deep inside the body. So, ang theory dito, they use this, ang kinakain kasi nila ay nematodes for the predatory ones. So, itong special structures are used to capture nematodes. Tapos, meron silang tinatawag na pedophosae. So, cavities yun dun sa venter para itago yung legs. Kaya minsan, ang tawag sa kanila ay tortoise mites. So, ito yung valid families ng Europodyna. Sabi ni Dr. Klompen, dalag-dalag daw namin yun. Sana. So, yung infraorder Gamasina. So, I said earlier, may single genital shield, very inclusivity, yan, yung shape. Okay. Mostly predators, and some are carnivores. So, ito lang yung mga groups. So, mag-focus ako sa Dermanisae, kasi nandito yung importante na Phytoceoidea and Ascoidea. So, Phytoceoidea, kung hindi nyo alam, it's ginagamit as predators for spider mites, for biocontrol. So, medyo related yung dalawang superfamily, pero pagkakaiba nila yung sperm transfer system sa female. So, Ascoidea are also predators. Okay, sorry. So, then yung characters, then divided yung dorsal shield nila, and with 20 or more pairs of shield. Tapos, itong genus na Asca, meron siyang tubercle horn-like structure doon. Hindi ko alam kung tawag saan. Tapos, andito yung fungivorous na parasiformes, itong Amerosae. So, merong teeth yung kanilang corniculus kasi to grind fungi. Okay. So, Phytoceoidea, most studied na family kasi nasa use nyo sa biocontrol, and konti lang yung nasa soil. So, characteristics of Phytoceoidea ay medyo bald yung dorsal shield of hairs. So, sa mites pala, importante yung ketotaxy. Binibilang yung hairs, bawat hair may pangalan. So, isipin mo na kung papangalanan yung mga buhok. Kahit sa paa, hanggang sa lahat ng buhok. And then, kabilang sa Phytoceoidea, Bradysoceid. Ito may broad range of habitat. Merong semi-aquatic na sa intertidal zones. And then, dati kasama sila din sa acidy. Pero dahil nga nakita rin na yung kanilang sa may reproductive organs, nalipat sila sa Phytoceoidea. Tapos kasama dito yung naaral kong group, yung Podocinids. So, characteristics ng Podocinids, yung mahabang leg one. Yan. So, ito sa pinakamalaking family, Leilapidae. Kaya malaki to kasi tapunan siya ng mga hindi ma-place na genera. So, dalawang subfamily yun, Leilapidae and Hypowaspidae. Yung Leilapidae, parasites and commensals ng arthropods and vertebrates. Yung Hypowaspidae are soil and they are predators. So, before the week ends, merong konting introduction to the next, introduction to the next superorder. So, nag-lecture dito isang British na advisee ni Dr. Klompen, si Dr. Sam Bolton, kakagraduate niya lang. Sorry ba?
Sige na ba? Oh, single pala, single. Lipat na sa Arkansas. Mag-postdoc siya doon. Kasi, Johnson. Oo, kailangan rin na. And then, yun. So, characteristics ng Acaroniform mites. Gano'n sila ovipositor. Unlike sa parasitiformes na bubukas lang yung genital shield and lalabas na yung egg or yung kung anong stage ng mites. Dito may ovipositor sila. And then, yung coxae are used sa katawan. Hindi masyadong kita. Tapos, oftentimes, merong eyes. And then, meron silang CT dito, tinatawag na hypobotria or motivial CT. And in some groups, sensilium. Hindi yung mahirap sa mites. Kasi iba't ibang groups, iba't iba yung terms for the hairs pa lang yun. Iba't iba na yung tawag. So, iba-iba rin yung pag-name sa dorsal hairs. For example dito, yung letters C, D, E, F, H. Dun sa Acaroniformes, sa Parasitiformes, yung letter I, J, tapos Z, ganito, tapos S, R. So nakakalito pag mag-aaral ka ng from one group to another group, nakakalito talaga. So yun din yung reklamo ng mga kasama ko doon. Kasi mostly sa kanila ecologists. Bad trip na bad trip sila. So pag-identify. Okay. So yun. Ito yung characteristics as I said earlier. Tapos yung stigma nila, minsan wala, pero kung meron, nasa frontal part dito. Kasi sa Parasitiformes, nasa idiosoma, dito sa may coxae. So yun, dorsal trichobotria present. So, ang development nila, anamorphosis, yung daligod ng segments, ito, dito, sa baba. So, yung endial stigmata, yung diniscuss ni Sam Bolton, yung expertise niya. So, paraphyletic, so garbage can group to ng lahat ng Acaroniform mites na hindi place sa either two superorders. Okay? Ayate. Tapos, nag-thrive sila sa biotically impoverished, so mga deserts and arid regions. So ito, yung tinatawag nila na buckeye dragon mite. Kasi mukha daw siyang dragon. So kung papaliwanag ko yung morphology, di ba, paano siya naging mite? Nasaan yung 4 pairs of legs? 1, 2, 3, 4. Tapos, dito pa rin yung anus. Yung genitals, hindi ko alam. Tapos, yung mga parts syempre, nakatago din sa natatago ng front legs. So, second week, Oribapida. One of the most diverse na groups of mites. So, ang lecturers ay si Dr. Roy Norton. Wala akong picture niya saka si Dr. Zoe Lindo, isang Canadian. Daming tattoo yan. Pero magaling siya. Okay. So, ang common name ng oribatid mites ay moss mites and beetle mites, kasi mukha silang beetles, yung you see earlier. Armored mites, heavily sclerotized sila, and cryptostigmata. Crypto, natatago yung kanilang stigma. Mayroon makita. So, merong more than, actually, yung mga 11,000 described species yun, in about 170 families. So, ang size nila ay 200 to 700 microns. Tapos, consider sila na case strategies, long generation times, for temperate regions, umabot ng 5 years yung lifespan or yung generation. Tapos, ang characteristics sa oribatids, unlike other groups of mites, nag-stick sila with saprophagy and mitophagy. Walang masyadong record ng iba, herbivory and predation. So, kaya, nagamit din sila for indicators, by indicators. So, diagnosis yan, highly sclerotized body, with the pair of sensilia, yun, kanina trichobotria, naging sensilia ito.
Anong tawag dyan? Characteristic yan for species, yung form ng sensilia. And yung chelicea nila for biting kasi particular features. Tapos meron silang glands sa body for defense yun, nag-resistive din ng chemicals. Yung isang participant doon, nag-aaral siya ng mga chemicals na present sa oribunted mites. So, hindi ko alam kung ano yung goals niya, pero tinatry i-identify kung ano yung mga chemicals na meron sa oribunted mite. Kasi yung iba, pag nilagay mo sila sa jar, tapos nilagay mo lang doon, mag-aamoy lemon. Kaya inaaral nila. So, oribunted mites are masters of defense. Kasi sila predatory. Kaya nagkaroon sila ng... Ito, makikita nyo mamaya kung paano nagiging defensive to. Defensive tong mites na to. Tapos, to give you an idea kung gaano kaliit sila. Itong white dot, yun yung point 12 period. So, yun yung ang kalaking mites. Point 12. So, yung mga SEM pictures yung pinapag ko. Mas na-enjoy kasi ito. So, ito yung diversity. Hindi ko na siya lang papaliwanag. Ang haba. So, sa ecology, some results lang ng studies with oribunted mites. So, yung population density na increase with organic matter. So, nakadepend. Pag marami organic matter, yun. Dumadami rin yung population. Then, sa iba't ibang litter type, iba't iba yung taxa na dominate. Tapos, pag mas diverse yung litters, diverse yung plants, yung ilang litter, mas diverse din yung species. Then, sa disturbance, some studies on agricultural lands, immediate yung response nila for yung for plots na walang pH, hindi dumadami yung diversity or yung density. Pero pag nagkaroon ng plant preparations, bumibilis yung kanilang pagpinte. So, anong roles ng oribunted mites? Kasi nga, ano lang sila, mycophagous and microbes. So, leaf litter decomposition, yan, assimilation of energy from plant materials and microflora, and of course, nutrient cycling. Nagiging temporary storage sila of nutrients para hindi agad mabalik sa soil. So, imbis na diretso lang from the soil yung imbis na diretso lang natatago na si-store sa ducts ng oribundids. So, three major groups. Hindi ko na masyadong papaliwanag. Ano yun? So, ito lang, for emphasize ko lang yung defense. Itong hairs to, city ito ng oribunted mites. Pag natake siya ng predator, bumubuka siya parang parachute. So, defensive talaga sila. Tapos, yun. Kasi ito, yung city niya naman, parang armor din. Imbis na simple hairs lang, naging parang shields. Stigma. So, Acarology, ang defense naman niya, yung pistonotal gland. So, hindi ko alam kung anong nire-release na chemical nun, pero surely for defense. And then, Myxonomata, medyo maraming species, 1,428. Ang interesting dito, ito, yung Tictinus nights, tawag nila, Tictinus. So, superfamily Theracariidea and Eutheracariidea. So, yung legs nila can be fully withdrawn inside para matakpan ng prodorsum. So, ang tawag sa kanila, box mites. So, ito, makita nyo, mangyayari. Ano baby? Wala eh. Punadang na So, nagiging ganun. So, dun sa isang family, ito, lateral view. Parang, ano? May video pinakita sa amin. Pero kung side view siya, ito
Ito yung arm legs niya. Igagaling mo tapos, yun. Transposure. Basta ma-touch lang siya bigla. Tapos tumatalon pala itong mga to. Hindi ko alam yung mechanism pero tumatalon siya. So ito yung note na medyo malalaking mics to, medyo malalaking oribatics. Nag-taas siya, nag-accumulate sila ng dumi sa dorsal part. Yan. Tapos yung pinakamalaking lineage ng oribatics, kung brachyphyllina. Tapos kanila higher oribatics. 8,530 species. Hindi ko na iisa-isa yun. Abutin tayo ng next week. Pero ang distinct lang sa kanila yung socket like ball and socket na suotang legs. Pero hindi siya part ng legs. Part siya ng shield ng venter. Kasi yung coxae niya, naka-fuse pa rin as a califormite, still fused sa venter. Okay. Tapos, yun, some are aquatic. Tapos yung mga aquatic na yun, meron silang tinatawag na lenticulus light receptor. Tapos pag may light, umakyat sila sa surface ng water. So, week 3 dapat to, sorry. Third week, last na no? Prostigmata. So, lecturers namin si Dr. Carlo from Florida. Then, nakakatakot niya, tsura niya, lang mama. And then, si Ronald Ochoa, isang Costa Rican na nag-stay na siya sa Maryland, sa DA. Nakatuwa siya, para siyang si Jaime Fabregas magsalita. Imagine si Jaime Fabregas. Yung Espanyol yung accent niya. Tapos, ano to, may toyo to. Lakas ng tama niya, hindi siya... Gusto yung sinasabi niya yung gusto niya sabihin. Eh ako, antukin ako sa lectures, pero pag siya yung nag-lecture, hindi ako nakakatulog kasi ang lively niya magsalita. So, prostigmata, kung yung mics, wide range yung behavior, habitats, habits, yung prostigmatas, pati morphology, ontogeny, diverse talaga. Yan. So, usually light is sclerotized, pero ito hindi. Pero light pa rin yun. And, yun na, wide range. From the smallest, less than 100 micrometers, hanggang 12 millimeters. Yung mga chiggers, yung mga tungaw. Ito yung totoong tungaw. So, meron silang stigmata na nasa anterior region for some groups. And pericles. So, ito lang, yung iba't ibang sino ba? Okay. So, medyo magulo pa yung yung phylogeny ng prostigmata. So, yan lang yung major groups. So, yung superfamily Deloid, Dea, may two families yun. Tunaxids and Delids. Mga predators to, so yan. They have either antenniform, yung palps nila modified na maging antenna-like or raptorial. So ito, Delid, yung Tunaxid. Ito nyo yung eyes nila. Yan. So, dyan, they produce it for securing prey and para din sa nests. Marami sa Acariformes nagpo-produce ng sila. Which is salivary glands. So, next superfamily, may 8 families dito, Eupodoidea. So, ito ay lightly sclerotized talaga, most squishy. Kapag minount sila, medyo isa. So, some are predators, some frugivores, and herbivores. So, Tideoids, maliliit na mites. Yung chalicery nila, fused, magiging kang stylophore. Tapos may pangtuso. Hindi kita eh, pero yun. Tapos, ito.
Ito yung mga pinakamagandang mites. Tubarela, Lileti, ito Camerodi, haba ng legs. Hyperorder Rapignatina. Yung tatlong super families kay Lepidea, Rapignatia, Tetranicoid. Tetranicoid, yun yung mga spider mites. So, diverse iba parasites, herbivores, and predators. So, mga herbivores mostly tetranicoids, predators kung Rapignatia, and then yung herbivores, yung parasites, mga parasite ng birds, meron sa bats, yan, sa kiletids. Tapos, ito, mga tungaw. Totoong tungaw. Mga parasiting gona. Ito ay isang trombidiid mite, velvet mite sa English. So, ito lang yung mga super families. So, umabot siya ng ganito kalaki. So, sila yung chiggers. Kasama din dito yung water mites. Malaking water mites, predatory water mites. And, interesting sa chiggers, yung larva nila parasitic. And then, yung adult ay predatory and free living. Tapos, ang weird sa taxonomy nila, merong separate na most ng species described from the larvae. So, ang tinatry nila ng efforts na yun, collect na larvae, identify, and then rear out para makuha yung adults. So, ito stigmata. Last na to. So, mga sobrang liliit na mites. Most dito ay mga serious pests, quarantine pests. Mabilis silang kumalat. So, isa na dito yung Polyphagotaxonemus, yung broad mite. Yan. So, okay, tapos na tayo dun sa diversity. So, paano nakuha yung mga images na gano'n? So, ko lang i-share. Meron silang tinatawag na low temperature scanning electron microscopy. So, ganito yung method. Yan. Pupur ng liquid nitrogen. Kasi ang maganda doon, ma-freeze mo yung mine dun sa natural state niya. Kunwari, may nagkakainan. Nagkakainan na predator and prey. Ayun. So, ma-freeze mo sila dun sa state and then using this microscope, makuha mo yung image. So, yun yung maganda sa low temperature scanning electron. Hindi katulad dun sa normal tawag dun, yung normal scanning, gold plated. Minsan daw, na-squish kasi din yung mics. Kasi di ba, may gold plate. Saka mahal. Pero mahal din to, sobrang mahal din. $1 million. Yung ano to, yung percentage. Or more than pa. Pero yung si Ron Ochoa, pinapromote niya talaga na gamitin ito. Kasi, imbis na sa explanation niya din, imbis na molecular, pag mga ganito, makikita na yung characters. So, pipili na lang kung anong mas mahal na gagawin. Pero mas malinaw yung characters. Kasi, very detailed yung makikita. Sobrang liit na, kitang-kita na. Okay, thank you. Nasa ka?